problem. So question number 19, find V. So Vங்கிறது இங்க கொடுத்திருக்கிறது parameters terminals இருக்கு plus and minus கொடுத்திருக்காங்க. We have current source, so resistance and voltage. இங்க இந்த network across இருக்கக்கூடிய voltage we have to find. Right, sir. So find பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா possibilities இருக்கா? So இதுக்கு முன்னாடி ஒரு previous problem solve பண்ணிருந்தோம். Question number 18ல so பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have a current source and the current source across they are mentioning the voltage polarity plus and minus அப்படிங்கிற ஒரு voltage polarity mention பண்ணிருக்காங்க. So ஒரு current source across voltage find பண்ணனும் அப்படின்னா கம்பல்சரியா அதோட polarities plus or minus அப்படிங்கறத மார்க் பண்ணா மட்டும் தான் we are supposed to find the value of voltage. இப்போ Kirchhoff's voltage law apply பண்ணணும். So that we have to find the value V அப்போ what is the voltage across this current இந்த வழியா போகக்கூடிய current. So maybe current எடுத்து apply பண்ணோம்னாலோ we want to find the voltage across the current source பண்ணணும். அப்ப அந்த voltage across the current source பண்ணா we have to find the polarities plus and minus அப்படிங்கிற polarity கொடுத்தா மட்டும் தான் we are supposed to find the value. Otherwise என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியாது. For solution நம்ம for find we have a network and we have current source and we have voltage source. Right, இங்க 2 amps, இங்க 2 amps, 2 ohm and this is plus minus 5 volts in the network and we have to find the voltage across this network find பண்ணணும். பட் ஆனா இங்க என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா we don't have a polarity plus or minus or இல்ல minus or plus அப்படிங்கிற polarity எனக்கு தெரியாது. சரி ஓகே, எனக்கு polarity தெரியல. Based on the current direction, I am assuming equation write பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. For example, current flowing in this direction அப்படின்னா we are writing the equation current in this direction. Suppose plus V maybe minus or plus X அப்படின்னு வச்சுப்போம். Then இங்க plus minus, so minus 2I and minus 5 that is equal to minus 5. So current 2 into 2 maybe 2 into already 2 into 2 4. So plus or minus X minus 4 minus 5 equal to 0. So it is possible to find the value of possible of one equation. This is an equation, one equation and we have two unknown parameters. One equation we have two unknown parameters. So அப்போ ஒரு equationல ரெண்டு unknown parameter இருந்தா not possible to find the value. First என்ன, they are not providing the polarity. Current or polarity தெரியல. Okay, so current or polarity இல்லனால I am assuming plus or minus or minus or plus அப்படின்னு assume பண்ணிட்டு then I proceeding the problem solve பண்றோம். But அப்பவும் என்ன, we have a two unknown values in a single equation. So அப்போ இந்த problem என்ன பண்ண முடியாது, we are not possible to solve. So இதில் note point என்ன, find V. So என்ன பண்ண முடியாது சார், ஸோ polarity இந்த current source across plus or minus or plus ங்கிற polarity கொடுக்கல அப்படின்னா we are not supposed to find the value of voltage across the current source. Current source-க்கான voltage across find பண்ணா தான் by using Kirchhoff's voltage law apply பண்ணி we can find the value of unknown value. So அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா current source across கண்டிப்பாக they have to mention the polarity of the voltage. To find the voltage across the current பண்ணணும் அப்படின்னா you must mention the voltage polarity across the current source அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். அது another கான்செப்ட் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா, ஒரு ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு unknown parameters இருந்துச்சு அப்படின்னா that is also not possible to find the value of unknown values அப்படிங்கிறத. Next question number 21, find Vx. இதுக்கு மேலே question number 19 பார்த்துருக்கோம், that is question number 20. ஓகேங்களா? ஸோ இது question number 21, find Vx அப்படிங்கிற வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணும். Where is Vx? So Vxங்கிறது இதுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய voltage ஃபைண்ட் பண்ணும். So same, pause the video and try find the Vx. So இது எப்படி Vx ஃபைண்ட் பண்ணலாம், நான் previous problem solve பண்ணியிருக்கோம். So based on the your learning ட்ரை பண்ணுங்க how to solve this problem. இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். இட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. ரைட்,
Okay, so let's proceed to solve this. Solve பண்ணலாம். Solution. First you have to redraw the diagram. Okay, so we have voltage source and current, and we have resistor and source. Right, so this is 2 ohm plus minus, this is 20 volt, and this is 8 ohm, and plus minus, this is 12 volt, plus minus Vx, and this will be 5 ohm, 2 ohm, and this will be 3 ohm. Right. So how we are proceeding அப்படின்னா first என்ன கண்டுபிடிக்கணும், we have to find the Vx. So Vx ங்கிறது இந்த இடத்துல this is an open circuit voltage, இந்த இடத்துல it is an open circuit. ரைட்டுங்களா? We have to find the open circuit voltage for this loop across the find. Okay, find one அப்படின்னா we have a voltage drop across this each resistance across the voltage drop find one. Right. So for example, now loop we are taking is our current direction அப்படின்னா I am taking this loop direction. So what is the current? இப்போ இது open circuit. அப்போ இந்த branchல போகக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இது ஓப்பன் சர்க்யூட். அப்போ branchல போகக்கூடிய கரண்ட் this is 0 amps. ரைட்டா இல்லைங்களா? ஸோ இது ஓப்பன் சர்க்யூட். இதில் அப்போ இந்த branchல போகக்கூடிய கரண்ட் 0. ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 8 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது 0. பட் இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ் 12 volt. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த 5 amps போகக்கூடிய கரண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணு, 5 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணு. ஸோ பண்ணிட்டா we can apply the Kirchhoff's voltage law and find the value. எப்படி சார் ஃபைண்ட் பண்ணுறது? 5 ohm அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ். ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we have to find the current. ஸோ அந்த 5 amps போகக்கூடிய கரண்ட்டை ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can easily find the voltage across the 5 ohm. ஸோ அப்போ we are applying Kirchhoff's voltage law for outer loop. ஸோ இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் 0, இந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் 0. ஸோ அப்போ இது it will be make on closed path. ஸோ அப்போ I am applying this outer loop, I am taking as an outer loop and applying Kirchhoff's voltage law. அப்போ Kirchhoff's voltage law போகும்போது இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் and also plus minus, and it will come plus minus current or direction. So இது loop 1. So அப்போ I am taking this as a loop 1. இந்த loop 1க்கு loop 1 I am applying Kirchhoff's voltage law. Right. இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். That is 20. So இங்கே minus. So அப்போ இது வழியாக போகக்கூடிய current we am taking I. இதில் போகக்கூடிய current எது சார் I. அப்போ 20I because of minus அப்படிங்கன்னா minus 5I and it comes to minus 3I, right? Minus 3I, that is equal to 0. Second resistance is 1, 2, 3 and one source. So 20. So what is the value? 20, that is 20 minus 5 plus 3 8 plus 10I, that is equal to 0. So 10I, that is equal to minus 20 minus 20I, that is equal to 20 divided by 10. What is the value of I equal to 2 amps. I equal to 2 amps. Right? So what is the value of I? If I find பண்ணியாச்சு. So இதில் போகக்கூடிய I ஓட வேல்யூ என்ன? I, that is equal to 2 amps. I, that is equal to 2 amps. Now we are applying KVL. So KVL to the loop 2. In the loop 2, second loop we are applying Kirchhoff's voltage law. Loop KVL at loop 2. KVL at loop 2. So இங்கே what is the direction? Plus. என்ன நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும்? Vx ஃபைண்ட் பண்ணணும். So அப்போ plus Vx. So plus 12. So இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் 0. அப்போ voltage drop across 0. Next minus. So minus 5 into 2. 5 into voltage. Then 5 into that is equal to 0. This KVL at loop 2. So plus Vx. So our current leaving. So plus Vx plus 12. Here voltage 0. Substitute 0 plus minus 5, that is equal to 0. What is the value? Vx plus 12 minus 10, that is equal to 0. So what is the value? Vx equal to plus 2 equal to 0. So Vx, that is equal to minus 2 volt. Vx, that is equal to minus 2 volt. Right? Right?
It is another method to find the value of Vx. So practice பண்ணீங்க அப்படின்னா that is very simple. The problem எல்லாம் we can solve it in a 13 to 16 seconds we have to solve. Get it prepare பண்றோம் அப்படின்னா we have to solve more number of problems related to Kirchhoff's voltage law, current law. We have to solve the more number of problems to develop your confidence level. Next, problem number 22. Find V for a given circuit. So V positive. So here we have voltage source and in parallel with current source we have to find the V by applying Kirchhoff's voltage law. So in the loop we are applying Kirchhoff's voltage law apply பண்ணோம்னா we can find the value. ரைட்டுங்களா? இதுக்கான இங்க என்ன அப்படின்னா Kirchhoff's voltage law apply பண்ணோம்னா we have to know the voltage across this current. At least we have to understand the polarity. So இப்போ இதுல current எந்த direction flow ஆகுது, voltage direction தெரியும். So அப்போ we have to mention the polarity plus or minus அப்படிங்கிற voltage ஓட polarity கொடுக்கல. So அப்போ they are here என்ன கிடையாது plus or sorry. So we have to solve the problem, right? So first we have to solve the circuit diagram or solve the problems. ஏன் சார் ரீட்ரா பண்ணுறோம் அப்போ தான் ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம என்ன பேராமீட்டர் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ தட்ஸ் ரைட் வி ஆர் ரீட்ரா. ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது தனியாக ப்ராப்ளத்தை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் டு ரீட்ரா தி ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல், ரைட்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் என்ன பேராமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க, நம்ம என்ன பேராமீட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்கிறது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அடுத்த சர்க்யூட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி சால்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ரைட்? ஸோ நோ உங்களுக்கு என்ன சொல்லலை அப்படின்னா there is a no polarity ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிற பொலாரிட்டிங்க தெரியாது. ஸோ கரண்டோட பொலாரிட்டி தெரியல. ஸோ அப்போது there is no voltage polarity across current source. current source across என்ன கொடுக்குறது சார்? polarity கொடுக்கல. ஸோ அப்போ எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? திஸ் வி ரைட்டுங்களா? இது வி. ஸோ அப்போது எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணுறோம்னா ஐ எம் அப்ளைங் Kirchhoff's voltage law அவுட்டர் லூப்பில் Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணணும்? இங்கே ப்ளஸ். ஸோ அப்போது வோல்டேஜோட டைரக்ஷன் தே ஆர் மென்ஷனிங் வோல்டேஜோட டைரக்ஷன் என்ன? ப்ளஸ். ஸோ அப்போது ஐ எம் டேக்கிங் தி கரண்ட் டைரக்ஷன் இன் திஸ் டைரக்ஷன். கரண்டோட டைரக்ஷன் ஐ எம் டேக்கிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன், ரைட்டுங்களா? ரைட், ஒன் செகண்ட். ரைட். ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷன் in this direction. So above here this is plus and minus, this is a plus and minus. So current in the direction of flow is the direction of flow. So current flow or direction find first. Appo current in the direction of flow is 3 amps resistor. Appo idu open circuit அப்படினா இதல போகக்கூடிய current என்ன சார்? 0 amps. இதல போகக்கூடிய current என்ன? 0 amps. அப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல என்ன போகாது? current flow இருக்காது. இந்த 1 ohm resistance என்ன இருக்காது? current flow. But இது open circuit. அப்போ 3 amps current எங்கே சார் போகுது? இங்கே போகுது. ஸோ 3 amps இங்கே இன்ஃபில் ஆகுது. திஸ் வில் பி 3 amps current. பட் இங்கே போகக்கூடிய கரண்ட் 0 அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னது? 3 amps current, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். அப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன், அப்போ இங்கே ப்ளஸ், இது மைனஸ், அண்ட் அகெயின் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்ட் வி ஹவ் டு அப்ளை Kirchhoff. ஸோ இதில் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்ளை பண்ணலாம் மட்டும் இதில் கரண்ட்டே ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ அப்போ இது மைனஸ் ப்ளஸ். Understand ஆகுதா? Okay. Now we are applying Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law outer loop. So outer loopல Kirchhoff's voltage law பண்ணா என்ன பண்ணனும்னா you have to find the V. So அப்போ plus V. So next இதுக்கு அக்ராஸ் என்ன சார் கரண்ட் இருக்குன்னா voltage இருக்காது because of இது open loop. So இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் 0 amps அப்படின்னா there is no current. So அப்போ இதுல plus and minus. So minus 6 into 3. Minus 6 into 3. Minus 10 and அப்போ இந்த லூப்ல போகக்கூடிய கரண்ட் சேம் 3. ஸோ 3 into 2 that is close ஆயிடுச்சு, that is equal to 0. So what is the value? So V 18 minus 10 6 that is equal to 0. So what is the value of V? So V 18 plus 6, 10 plus is 28, 8, 9, 20, 21, 22, 24. V 40 10. So so here என்ன மிஸ் பண்ணிட்டோம்? இந்த 4 volt source மிஸ் பண்ணியாச்சு, ரைட்டுங்களா? 0, 18, 10. ஸோ இங்கே ஜஸ்ட்டு
என்ன சார் மிஸ் பண்ணிக்கிறோம்? We have missed this 4 volts. அப்போ we have to include just to rewrite these equations. Sorry. First we have a capital எழுதணும் plus. So next அடுத்தது we have a plus 4 and we have minus 6 into so 18, right? 6 into 3 18 voltage. Next அடுத்தது minus 10, right? So minus here 3 2s are 6, that is equal to 0, right? So what is the value of V? So V equal to 13 volt. V equal to 18 volt, right? This is another method of problem. So current source கொடுத்துருக்காங்க, current source voltage polarities கொடுக்கல. அதே மாதிரி இந்த current flow ஆகுது அப்படின்னா 3 amps கரண்ட் போகுது, இந்த பக்கம் ஓப்பன் லூப். ஸோ ஓப்பன் லூப் அப்படிங்கிறப்ப கரண்ட் போகிறது 0. ஸோ கரண்ட் 0 அப்படின்னா அந்த என்ன பண்ண மாட்டோம், அந்த 1 ohm ரெசிஸ்டன்ஸை we are not considering it for a also 0. பட் ஆனால் இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கிறனால இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை KVL கன்சிடர் பண்ணுவோம். அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் 4 ohm, இந்த 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ், இந்த 3 ஆம்ப்ஸில் எங்கே ஃப்ளோ ஆகும், கண்டிப்பாக இந்த 6 ohmஸில் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அப்போது இது க்ளோஸ் லூப் அப்படின்னா இங்கே 6 amps, அதே 3 amps கரண்ட் போகுங்க. ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் தட் we are applying Kirchhoff's voltage laws and out. Next problem number 23, find Vx and Ix. ஸோ Vx கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஐஎக்ஸை ஃபைன் பண்ணணும். அதாவது கரண்ட் சோர்ஸ் அண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் அக்ராஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் ஃபைன் பண்ண சொல்லிங்கன்னா இது கிவன் சர்க்யூட், ரைட்? நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்காக we read the circuit diagram. ஸோ எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we have to find என்ன. ஸோ Vx ஃபார்முலா பண்ணோம் அப்படின்னா we have to apply the Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இங்கே Kirchhoff's voltage law as well as Kirchhoff's current law ரெண்டுமே we have to apply to find this. இந்த ப்ராப்ளத்தில் Kirchhoff's voltage law as well as Kirchhoff's current law ரெண்டுமே we have to apply to find the value. So we can take மொத்தம் 3 லூப் இருக்கு. So we can take this is loop 1, loop 2 and loop 3. There 3 லூப் இருக்கு. இந்த 3 லூப்புக்கு we have to apply the Kirchhoff's voltage law and also we have a nodes. இது வந்து நோட் இருக்கு, இது நோட், 2 நோட்ஸ் இருக்கு. அப்போ நோடில் we are applying Kirchhoff's current law அப்ளை பண்ணி find the value of Vx, right? So first we are applying finding the voltage KVL at in loop 1. அப்போ பண்ணும்போது what is the current? So இதில் flow ஆகக்கூடிய current என்ன சார்? 5 amps. இதில் flow ஆகக்கூடிய current 5 amps. Okay, right. Then how to find the value of 10? So அப்போ 5 amps. So அப்போ இதில் flow ஆகக்கூடிய current என்னவாக இருக்கும்? We have to find that we have to apply in Kirchhoff's voltage. இதுக்கு across ஆகக்கூடிய voltage என்னவாக இருக்கும்? V1, right? 60 10 and we have to find the V1. So by using this, அப்போ இதுக்கு அக்ராஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சுங்களா? ஸோ 5 into 8 we have a 14 volt. Okay, 14 volt plus and minus கிடைச்சிடும் minus. So அப்போ by using Kirchhoff's voltage apply பண்ணா we can get the value of V1. So not KVL at loop 1, KVL at loop 1 sir. So in the KVL, so the current or direction, so current already default the flow also. So plus 60, then minus, so 5 into 8 40. So what is the value? Plus and minus, so current change, so minus V1, that is equal to G1. So plus 60. So what is the value? 20 minus V1 equal to 0. 20 minus V1 equal to 0. What is the value of V1? V1 equal to 20 volt. V1 equal to 20 volt. So we can find the value of V1. So V1 or value that will be 20 volt. That will be 20 volt. So V1 or value find பண்ணியாச்சு, that will be 20 volt. That will be 20 volts. Right. So அப்போ எனக்கு V1 ஓட voltage கிடைச்சிச்சு, இது voltage தெரிஞ்சிச்சு, what is என்ன தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு resistance தெரியும். அப்போ what is the value of current? So இதில் போகக்கூடிய current 5 amps. அப்போ இதில் current entering. So அப்போ என்ன current enter ஆகுது? So I that is equal to V by R. So V 20, what is the value of resistor? That is 10. That will be 2 amps. That will be 2 amps.
ஸோ அப்போது இதில் 5 amps current enter ஆகுது, 2 amps current இங்கே ப்ளஸ் உள்ள enter ஆகுது. அப்போ இங்கே என்னது 2 amps. ஸோ ஐ am applying Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law at node 1. ஸோ அப்போ sum of current entering, sum of current. ஸோ அப்போ 5 amps current இங்கே enter ஆகுது, 2 amps இங்கே போயிடுச்சு. அப்போ இங்கே போகக்கூடிய current என்ன சார்? Exactly it is 3 amps. ஸோ இது வந்து நோட் ஏன்னு வச்சுப்போம். KCL at node A. Node A KCL apply பண்ணா, so 5 amps current entering and that is 5 amps current that is equal to entering, that is equal to 2 plus இந்த current என்னன்னா I4 அப்படிங்கிற வேல்யூ calculate பண்ணணும். So what is the value of I4 அப்போ? So I4 that is equal to 5 minus 2 that is 3 amps. 5 minus 2 I4 ங்கிறது current across the 4 ohm resistance. So அப்போ we can find the voltage. So what is the value voltage? So 3. What is the value of V? That is V plus and minus, this will be 12 volt. சரிங்களா? இது across வரக்கூடிய voltage எவ்வளவு? That is 12 volt. So அப்போ I can understand, எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு? So இதில் voltage தெரிஞ்சிச்சு, இதோட voltage தெரிஞ்சிச்சு. Then I can apply இதுக்கு across வரக்கூடிய voltage find பண்ண முடியுங்களா? By applying KVL at loop 2. So அப்போ KVL at loop 2, KVL at loop, இந்த loop 2ல KVL apply பண்ணுறோம். இந்த directionல, in this direction, so plus and minus, so same, இங்கே plus and minus, right, okay, right. So apply பண்ணோம்னா this will be a plus 20 volt, இங்கே plus 20, so இங்கே போகும்போது that will be minus 12 and that will be minus V senior, voltage that will be V2 ohm, that is equal to G. So what is the value? 20 minus 12, that will be 8 minus V2x equal to 0. So V2x that is equal to 8 volt, V2x that is equal to 8 volt. So V2x that is equal to, sorry, that will be 8 volt. So this across voltage that will be 8 volt. That will be 8 volt. Right? This across voltage. So upon the 8 voltage I can see. So on the loop current that is I equal to V by R. So the KCL at B. So upon this current V amps. Now find money H. So I have to find the current. So next KCL, Kirchhoff's current law at node B. Node B la Kirchhoff's current law apply பண்றோம். So 3 amps அப்படிங்கிறது incoming current. அதுக்கு முன்னாடி I have to find the value of இதுல போகக்கூடிய current என்ன சார்? இந்த current I that is equal to V by R, that is equal to 8 divided by 2, 4 amps. That will be 4 amps. So that will be, so 3 amps. So what is the value? So I that is equal to 4 amps அப்படிங்கிறப்போ, so 3 amps, so sum of current entering that is equal to 4 amps and இங்கே current entering. So அப்போ இந்த இடத்துல current உள்ள enter ஆகுது, ரைட்டுங்களா? 4 amps current enter ஆகுது. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த current இந்த direction என்னது? இந்த current direction IX அப்படிங்கிற current உள்ள input ஆகுது. ஸோ அப்போ 4 sum of current entering. ஸோ 2 current உள்ள enter ஆகுது, 3 plus IX that is equal to இந்த current என்ன சார்? நம்ம எடுத்துக்கோ 4 amps. இந்த current 4 amps. அப்போ that will be 4 amps. So what is the value of IX? So IX that is equal to 4 minus 3. What is the value of IX? IX equal to 1 amps. IX equal to 1 amps. So IX and what is the value of IX? IX that is equal to 1 amps. IX that is equal to 1 amps. Find money sir. So at CL, so அப்போ இங்கே 3 amps current flow ஆகுது, இங்கே 4 amps அப்படிங்கிற current flow ஆகுது, இங்கே 4 amps அப்படிங்கிற current flow ஆகுது. So applying Kirchhoff's current law apply பண்ணோம் அப்படின்னா at node B we can find the value of IX find பண்ண முடியும், right? So இப்போ IX find பண்ணியாச்சு, then we have to find the value of VX. அப்போ KVL at loop 3. KVL at loop 3. So KVL at loop 3.
So here we can understand voltage change. So this is 1 ohm. இதுல போகக்கூடிய current stop இதுக்குள்ள across இருக்கக்கூடிய voltage is 1 volt, and now we are applying Kirchhoff's current law by using this loop current. So இந்த மெத்தட்ல we are applying loop 3 current direction. So applying current engine, that is will be 8, and that will be plus minus -1 and plus minus Vx, that is equal to 0. Okay, so 8 minus 1, that will be 7 minus Vx equal to 0. 7 minus, so inge plus and minus, what will be V2, right? 8 V2 equal to 8 plus minus, where is the plus minus? Y1 the current, so current entering is plus and current leaving here minus, so that will be plus 1x. So current entering and current leaving, that will be plus 1x, that will be plus 1x and minus Vx, that is equal to 0. Here plus and minus, the current entering here is Ix is current entering. So current entering here plus and minus, so V plus N equal to 8 plus 1, that is equal to 9. So Vx, that is equal to 9 volt. Vx, that is equal to 9 volt. So what is the value of Vx? So Vx, that is equal to 9 volt. So இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு லூப்பாக நம்ம வேல்யூஸை ஃபைன் பண்ணி தென் we are finding the final value of Vx and Ix. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் we are implementing Kirchhoff's voltageல as well as Kirchhoff's current ரெண்டுமே we have to implement பண்ணி and we find the unknown values, right? ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், ரைட்? So we will meet in next lecture different kind of problems we can